Hello, Mwakwaba, your friend me Pies. Tell me in the tech light, but more than also subscribe ya me na watch your video yi so. Na ene no me pese me share kwan a obefa so a obetimi a earn at least $1 or 5 or 10 per day, depending on machines are obe connected to this website. Now no website wey yɛ website bi a ɛma wo kwan ma wotumi share wo internet with them. Ɛnyɛ sɛ ebi a they tap into your machine anaasɛ they tap on your packet a ebi ɔmo feed on informations. No, you just share your internet with them, and then through that no na ɔmo ama wo point, and then you can convert the point no into dollars. Now no wobe launch your browser no na what type honeygain.com. Wohwɛ description box ni mu nso a mede link no ato hɔ. Wobetumi nso aclick so na ɛde wobɛba website no so. Now no ɔmo wɔ Android version, ɔmo wɔ Apple product nso version wɔ hɔ, ɛna ɔmo wɔ Windows nso version wɔ hɔ, which is softwares a wobɛ download agu wo mobile phones ɛne wo machines so, be it laptop anaasɛ desktop so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobetumi aconnect ne nyinaa, even if you have 10 machines a wobetumi aconnect ne nyinaa with one account. Then na ɔmo ma wo point, and then points no you convert it into dollars. Nti make sure ɛkwan a wobɛfa so a wobɛyɛ wo payout. But for now no mpɛ sɛ yɛcheck nneɛma kakra bi ɛwɔ website no so. Nti sɛ wohwɛ aha sɛ I say with Honeygain you can make money by simply sharing your internet. Start earning now. Nti wohwɛ wokɔ Trust Wallet a ɛyɛ ade a nkurɔfoɔ ama reviews ɛwɔ hɔ no. Nti wobetumi nso ahwɛ reviews ni, wobetumi read mu kakra so na wahwɛ if it favors you na wohwɛ na wo trust a fine, you go ahead with it. Nti you can go through on website no, then you read a little bit about them, and then if you are satisfied and okay with them then you go ahead to the download page. Nti woba download page na ɔmo wɔ Android version wɔ hɔ, ɔmo wɔ Windows, Mac OS, ɔmo wɔ iOS nso deɛ ɛna ɔmo wɔ Linux. Nti depending on wo platform a wopɛ sɛ womfa try for the first time no, wobɛ download na afei woinstall. Nti sɛ wopɛ sɛ wo start with wo Android a wobetumi download. Ebi a meka sɛ wonni PC a don't worry, you can start with the Android version na woinstall a then the only thing a wobɛyɛ ne sɛ wobɛ sign up. Wonya sign up wie a ɛno ano no, but ɛsɛ sɛ always no wowɔ internet. So wopɛ sɛ wonya earnings a ɛsɛ sɛ wowɔ internet ɛwɔ wo mobile phone no so. Ansa na through ɛno no ɔmo atumi accredit wo point na wobɛnya no. Nti me no me use Windows, nti I will just go ahead with the Windows version. You click on download. Saa nso na wo use Android, so I will click on Android, and then what download the Android version so now when install. Nti after installation no, you click on open, and now wobetumi akɔ wo download folder nim na wakɔ launch setup file no ɛwɔ hɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobetumi install. Normal Windows installation procedure na. Nti you just click on next, accept, next, and then you click on install. After installation no, na sɛ woehu any pop-up biara for you to sign up anaasɛ to you log in a ɛnyɛ big deal. Ɛno ansɛ ɔbɛba tax bar nim. You click on this little icon na ɛwɔ ha no. Then you right, wobɛhu sɛ Honeygain no ɔmo icon nie. You right click, and then wobɛhu ɛwɔ ha sɛ you click on go to dashboard. Anaasɛ wobetumi nso aba website no so na aba abɛ sign up anaa wa sign in ɛwɔ ha sɛ. Nti ɛhɔ no nso you click on dashboard. Nti ɛwɔ first time a wobɛ sign up, wobɛ type wo email ɛna wo password. Wobetumi nso sign up with wo Facebook account ɛna wo Gmail account. Me no I'll go with the Gmail account no. But me wɔ account dada nti no I'll click on login. For me, I'll go for the login with the Google account now. Alright, nti after sign up no, ɛde wobɛba ɔmo dashboard. Nti woba dashboard na say na wobɛhu ɔmo credit you with 5,000 points no, which is equivalent to $5. Na wohwɛ ha minimum withdrawal no ɛyɛ $20. Nti gye sɛ woanya $20 ansa na wobetumi ayɛ withdrawal. And then make sure kwan a wobɛfa so nso a wobetumi ayɛ withdrawal no.
mema connect me machine baako nti wohwɛ a wohu me earnings wɔ ha sei. Nti woba down so a wobɛhu machine biara a wɔaconnect to this account no wobɛhu wɔ ha sei ɛne earnings a ɛde ɛrema wo. Wɔn san wɔ referral so wɔ ha a wobɛtumi asɛnde wo referral link no ama nkurɔfoɔ. Wɔn use de yɛ registration na any gains biara na any earnings biara a wɔbɛnya no wɔbɛma wɔn 10% sɛdeɛ most of the referral system no ɛyɛ adwuma no. Nti let's go back to the dashboard. Right. Nti wobɛduru dashboard na wohwɛ ha sei a wɔn wɔ JampTask wallet wɔ ha sei. Through JampTask wallet no ɛna wobɛtumi ayɛ withdrawal a wobɛtumi aconvert wo point no to cash. JampTask yɛ crypto coin a wɔn nso they are in the market but mendi wɔn akyi nti no menim sɛdeɛ mentumi ma wo more about wɔn but deɛ menim sɛ is a token, a crypto coin token a ɛno nso no ɛwɔ market. Yɛnkɔ create account ɛwɔ JampTask wallet so. Nti you click on the dashboard now. Okay, nti yɛde wobɛba wɔn page. Woba page na wɔn wɔ 2 options a wobɛtumi ayi so na wɔde signing in. Wobɛtumi asigning in with your crypto wallet which is MetaMask anaasɛ Wallet Connect. Now no sɛ wonni crypto wallet nso ɛnyɛ problem. Wo email account na wɔde signing in no wobɛtumi nso ɛde asigning in wɔ ha sɛ by just clicking on this. Yeah, wɔn sɛ pop up number until you can sign in with your normal email address anaasɛ you can sign in with your Facebook account, your Twitter account anaa your Google account. Ɛno nso wobɛtumi ayi so na wɔde asigning in. Nti for me no mewɔ MetaMask wallet ni bi nti me use na me de login in. Nti you click on the whichever option bi a wopɛ sɛ wo use no. Then we'll click on sign in. Okay. Nti wo sign in a ɛde wobɛba dashboard. Wohwɛ JampTask wɔn dashboard na wɔn wɔ staking option wɔ hɔ. Staking ne yɛ te sɛ ebi a wo tokens a woanya no wo say okay menyɛ ready sɛ mɛyɛ withdrawal a nti ɛne ɛte saa deɛ a me lock tokens no na mama me earnings wɔ ho. Nti depending on the period na wobɛchoose no wɔn bɛma wo earnings no na time no nso so a wɔn release wo crypto no anaasɛ wo token no ama plus wo earnings no. Yeah, saa na it is. Nti if you are interested a wonya wo point no ɛwɔ Honeygain wie na wo transfer de ba wo JampTask so a na afei wopɛ sɛ wo stake a you can go ahead and do your staking. Saa nso na woba ha nso wɔn wɔ play to earn ɛwɔ ha sɛ play to earn wohu sɛ first na nka games wobɔ no free woba wonya hwee wo waste wo time kwa but sɛ wobɔ games no nso a wonya tokens ɛwɔ ho. Nti wohwɛ ha sɛ a wɔn games a wɔn wɔ no ɛno nso ni nti wobɛtumi download bi then you give it a try. Wobɛtumi nso explore na wahwɛ sɛ bi a opportunity bi bɛtumi afiri hɔ nom so aba. Now nti wɔn dashboard no basically no say na ɛteɛ. Nti yɛkɔ back to Honeygain a as soon as a wobɛhit wo $20 no wobɛnya access na watransfer de kɔ wo JampTask no. Nti sɛ wo transfer na wode ba aha wie a and then if you don't want to do the staking na you can go ahead and transfer into your MetaMask wallet no. But ɛhɔ no deɛ sɛ bi a wo sign in with wo email account a ɛsɛ sɛ wobɔ mmɔden ara sɛ wobɛnya MetaMask wallet ni bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi atransfer wo tokens no. Wohwɛ JampTask a ɛyɛ token ɛwɔ market and me check and I think sɛ per JampTask token biara no 1 point something dollars. Nti from wallet nim no wobɛtumi convert it. Basically no say na website no ɛyɛ adwuma. Ɔmmɔden ara sɛ wobɛ subscribe ama me. Na wo comment bi nso a bɔ mmɔden sɛ wobɛ pass wɔ aseɛ hɔ nom na me read na ɛsɛ sɛ me respond nso a me respond to. Okay, nti thanks for watching.